Habt ihr euch abgesprochen? Ja, seid ihr sowas von organisieren? Ja, super. Ja. Ja. Also dann. Herr Klinsmann, Sie haben die Argentinier gesehen, Sie haben die Engländer gesehen, Sie haben die Niederländer gesehen. Kann Deutschland mithalten mit dem, was Sie da von den anderen Nationen gesehen haben? Ja, allemal. Also ich glaube, zum einen sind wir alle super happy, dass das Turnier so toll angefangen hat. Natürlich auch mit den Host, also den Gastgebern, praktisch Mexiko, Kanada, USA spielen richtig guten Fußball. Und dann natürlich auch die Namen, die Sie gerade genannt haben. Und da ist alles möglich. Also ich denke, dass die deutsche Mannschaft auf jeden Fall mit allen mithalten kann. Die große Frage ist dann halt, sobald das K.O.-System losgeht, wer kommt denn da am besten in den Rhythmus rein? Es wird ein langes Turnier und es gibt eine zusätzliche Runde noch dazu. Aber bis jetzt glaube ich, da kann fast jeder jeden schlagen. Wo sehen Sie denn die Baustellen im deutschen Spiel vor allem? Also ich bin jetzt nicht der Julian Nagelsmann, um Gottes Willen. Nein, also ich bin einfach nur happy, dass es so positiv angelaufen ist und dass die Stimmung wirklich sehr, sehr angenehm rüberkommt über euch, den Medienvertretern. Und drücke alle Daumen. Natürlich in dem Moment, wenn man dann durch die Gruppe durch ist, geht ein neues Turnier los, weil dann ist jedes Spiel ist ein Endspiel. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen Glück haben mit dem einen oder anderen Spiel. Sicherlich wird ein Elfmeterschießen hier und da mal auf uns zukommen, aber ich bin wirklich guten Mutes, dass wir weit in diesem Turnier kommen. Wie weit ist weit? Weil es ist ja im Vorfeld Achtelfinale gegen Frankreich, möglicherweise ist dann Feierabend. Ich glaube, dass man da gar nicht jetzt spekulieren braucht dazu. Wir haben alle den Traum, dass man bis zum Ende dabei ist, dass man ins Endspiel kommt. Wenn man im Endspiel wäre, dann Weltmeister wird. Ich glaube, so haben den gleichen Traum die anderen großen Nationen. Und da brauchen wir uns nicht davor verstecken. Aber es wird halt, es wird ein schwerer Weg. Aber das ist eine Weltmeisterschaft und es werden spannende Spiele. Aber ich glaube, bis jetzt können wir echt glücklich sein mit dem Verlauf und haben viel, viel Spaß. Wir müssen natürlich über Dennis Undaff sprechen. Wir müssen? Dennis Undaff? Wir müssen immer. Wie würden Sie den als Spielertyp beschreiben? Also ich mag den Dennis ungemein, natürlich, weil er bei einem guten Club spielt auch. Und ich meine, die Diskussion ist ja immer da gewesen. Spielt er lieber Julian Nagelsmann mit einer falschen 9, also wie es praktisch Havertz spielt, oder spielt er mit einer richtigen Nummer 9 vorne drin, also ein Moltemade oder ein Undaff und ein Füllkrug, also mehr die alten Nummer 9er, zu denen ich auch gezählt habe mal vor langer Zeit. Nein, ich bin natürlich ein Fan von der Nummer 9, ein Fan von Dennis. Und wie er jetzt da reinkam und seinen Job gemacht hat, das ist unglaublich, ist toll. Und jetzt schauen wir mal, wie es weiterläuft, wie sie den Rhythmus aufnehmen. Und er ist bereit, reinzukommen als Ersatzspieler, er ist aber natürlich auch hungrig drauf, von Anfang an zu spielen, wie ihn viele anfordern. Und das ist ja das Schöne an uns, wenn wir es von außen beobachten. Wir sind alle Fußballfans und wir haben alle unsere Meinung, wir sind ja alle Bundestrainer. Und deswegen ist es eine spannende Debatte über den Dennis. Ne? Aber nichts Schöneres, als dass, wenn er dann spielt, dann er auch Tore macht. Was glauben Sie, wie wird die Mannschaft jetzt den Ausfall von Schlotterbeck kompensieren? Ja, tut natürlich weh. Es tut immer unglaublich weh, wenn ein Spieler dann wegfällt. Aber dennoch haben wir so viel Qualität in diesem Kader. Also es ist schade, aber natürlich wird es kompensiert und die werden das auch ohne ihn packen. Wenn Sie sich die Mannschaft angucken, die Sie jetzt auf dem Platz sehen und die Mannschaft von 2006, was sehen Sie da für Parallelen, aber auch für große Unterschiede? Nein, also ich vergleiche da überhaupt gar nichts, weil das sind zwei verschiedene Mannschaften, zwei verschiedene Zeiten gewesen. Ich drücke nur wirklich alle meine Daumen, so viel habe ich auch nicht, dass sie jetzt richtig von Runde zu Runde gehen und sich noch steigern werden. Sie können sich auf jeden Fall noch steigern, dass jeder sein Potenzial ausschöpft und dass sie Spaß haben, dass sie Freude haben. Und was mir wirklich am meisten einfach Spaß macht, ist, dass sie von außen betrachtet wirklich miteinander auskommen, dass sie einen guten Spirit haben, dass sie Spaß haben, an diesem Turnier jetzt teilzunehmen, dass die Fans hinter ihnen stehen. Das ist ja unglaublich wichtig jetzt, dass überall die deutschen Fans auch da sind, vor Ort sind und sie anfeuern. Im Gegensatz zu Katar und im Gegensatz zu Russland. Also das ist jetzt klasse und deswegen wünsche ich mir, dass sie wirklich bis ganz zum Schluss dabei sind. Ecuador erinnert ja auch, ruft ja
vielleicht auch Erinnerungen wach an 2006 bei Ihnen? Ja, also Ecuador, also wir schauen jetzt nicht so auf Ecuador. Die haben natürlich auch eine gute Mannschaft und sind auch nicht einfach zu spielen. Die haben ihre eigenen Probleme. Um noch weiterzukommen, müssen sie jetzt punkten. Aber ich denke, diese Mannschaft wird jetzt ihre eigene Geschichte schreiben in den nächsten paar Wochen. Und wir hoffen, dass sie bis ganz zum Schluss geht. So, yesterday we saw the first weather disruption in a match. Yesterday between France and Iraq we saw the first weather disruption of the match and the hydration breaks as well. What is your take on those? Well, it is what it is. You know, they decided to have this hydration break, you know, in the first half and the second half. And yeah, it is an interruption and it is kind of, it cuts the game down to quarters almost. But it is what they decided. They will, after the tournament, I guess they will review everything and say what's good or what's bad. But that's not my decision. I'm asking about your personal opinion and take on it. You're saying it is what it is, which is another language for I'm not happy with it. Is it? No, it's not in my decision. You know, it's people from FIFA that decided that, and yeah, and I live with it. For right now, I'm watching the games and I have fun watching the games, and leave it everybody's opinion at the end of the day if they like it or not. On this stage, you said that Brazil is favorite. I'm Brazilian. I was surprised with it, to be honest. I just want to understand why do you think that and what role Carlos Salat play on this? Yeah, I mean, looking at it as a fan, you know, from the outside. I was in Qatar, obviously, the whole World Cup, and I suffered a little bit with Brazil because I thought in Qatar, until they lost this crazy game against Croatia in penalty shootouts, which they should have won already at regular time, they were the best team in Qatar, Brazil, until that point. And then, obviously, you know, you go home, you're disappointed. Neymar goes to Saudi Arabia, and then he breaks his ligaments, and it was a sad story. I was very, very positively, surprised when they took Carlo Ancelotti, finally a foreign coach, you know, gets an opportunity to coach in Brazil, and I think this is a team with so much quality and so much hunger that they can go far in this tournament, and that's why I said my kind of secret favorite for this tournament is Brazil. How would you rate the football growth in the US? How much is achieved and how much potential do you still see? Well, football in the United States is already since decades very, very popular because it's part of the school system. You know, millions of kids are playing football in this country. And obviously the World Cup in '94 gave it a big boost. Then the women's game gives it a big boost because they're very, very good on the women's side. And the league grew over the last 3 decades to a wonderful league of 30 teams now with very many soccer-specific stadiums. So the infrastructure is there, the interest from the people is there, and obviously the big hope now with this World Cup is that it becomes even more popular. But it already arrived a long time ago. You know, the best players play in Europe. The best players now play even in Champions League teams in Europe. And that's why, you know, it's not a big surprise that they're doing so well after 2 games now in the tournament. I think they can go far in that tournament. But the level of the game here in the United States is very high. And do you see much interest outside of the stadiums as well, such in Germany 2006 when the whole country was up in this team? And how do you see it here? Well, obviously, to host the World Cup also for Mexico and Canada is a big deal. And the Americans, they are known for, you know, when they get a big event awarded, if like an Olympics or like a World Cup, they're going to make a big deal out of it. And so right now, all eyes are on soccer, on football in this country. Everyone is watching the games, you know, also people that usually don't follow soccer. And this is wonderful to see. And that's why I think, you know, the more the team will advance now, the American teams, also in Canada and Mexico, the more it will even boost the game even further in those countries, especially here in the United States. That would be wonderful. Okay, Jurgen, with your experience, how do you see Spain in this World Cup? Well, Spain belongs to the favorites like, you know, France, Germany, England, Portugal from the European side, and then obviously you have Brazil and Argentina. So we always kind of talk these teams, you know, up that they have the chance to win the World Cup. And are you impressed with Messi, Cristiano?
I think it's just a wonderful tournament in terms of you have these so-called old guys, call them more experienced guys. They're almost around the 40s. With Messi, with Ronaldo, with Neymar, with Manuel Neuer. You have these exceptional players. I call them exceptional athletes because they knew how to take care of themselves over the last 22 years. And then you have the young generation breaking in. Yamal, Musiala, Wirtz, and so many youngsters where you think, okay, how far can they take it? So now you have this clash of the older ones and the younger ones, and they all want to shine, basically. And it's pretty cool, And then you throw Neymar in that as well, then it's a lot of fun. Yeah. Okay. Last question from the SMTV. You're good. You're all good. No, Yeah. then we go Yeah. back to Funnier, Stevie Nicol or Craig Berley? Who's funnier? Stevie Nicol or Craig Berley? They're both funny. That's one. Yeah. All good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Still learn the most from each other? Well, I think we can always learn from each other. You learn. It doesn't matter where you travel in the world. You're going to see what can they improve, what can they do better. And I think we Germans, we can learn something from the Americans as well. It's a country with these extremes. We all know that, in all directions, politically, socially, with all the people from around the world coming here, and a country of immigrants. And I'm a part of that because I'm a first-generation immigrant. I'm here now almost 30 years, and I learned a lot from the Americans. And I think that's the beauty, because when sports, and in our case now it's football, it always brings you together and makes you meet people and makes you talk to people, and they tell you their story. And out at the end of the tournament with the trends and what they've seen and what works, what doesn't work. Obviously they changed a couple of rules. With the goalkeeper can only have the ball for 8 seconds. You have to turn the ball quicker and to make it more dynamic. I think there's definitely they watch what the bigger teams are doing, and so tactically they're all pretty much on the same level. Which were the strongest teams so far? Who will be the world champion at the end? And why will it be Germany? We can go and bet right afterwards. Obviously you have your favorites. Everyone has their favorites. We all. All right. Can I have you do my sisters or no? That's it. All right. Yes. Thank you. Thank you so much. Why don't you keep that pen? It's a washable pen. Pen down. You make auto pick. No, you take because I have a. Okay. Auto ready? Oh, you're right. So nice to meet Last year, I did. Yeah, I think this one didn't come out that well. Oh, yeah. Thank you so much. Okay, you can give it one.